awuphakame nje ku-challenge. Amandla! Phansi ngamasela phansi! Mawubuye uMzantsi Afrika wethu esiwuthandayo emaseleni. Mawubuye! Sekela Mongameli, Secretary General, Mr. Bongani Msomi, UDM National Treasurer, Umama Unontenja, the outgoing interim UDM members, ladies and gentlemen, welcome to the Eastern Cape Provincial Congress of the United Democratic Movement. Before sithethe, ndicela ke sinike imbeko ngoba siphakame sithule sizonika imbeko kumalungu e-UDM athe asishiya kule minyaka idluleyo namanye aquka inkokheli beziphambili ebethwa iCovid. Ake siphakame ke singangxoli sithule nje cwaka. Enkosi. I wish to thank the entire team who worked so hard to arrange this. Without your dedication, the event would not have been possible. A special word of thanks goes to the municipal coordinating committees, that is MCC, for overseeing the launches of the branches in various municipalities across the Eastern Cape. We were supposed to host this Congress, including our National Congress, in 2020. But due to COVID-19 pandemic, we had to postpone them. I wish us at this time to make sure ukuthi xa sihleli apha singabalibali abantu abathe bacontributor besakha lenhlangano baze basishiya endleleni ngenxa yale COVID njengoba besenitshilo. Now that the COVID-19 regulations have been lifted, we have made up for lost ground with branch launches, and we have much to discuss at this Provincial Congress. We thank you, the delegates and branch representatives, for making the time and effort to be here today. We must claim our victories. The United Democratic Movement has bettered on the wicket of anti-corruption and the ethics of good governance since its inception. We now see how the Zondo Commission has vindicated our position. The UDM was instrumental in agitating for the abolishing of the immoral floor crossing legislation, which is no longer on our statute books. We succeeded in having the Independent Electoral Commission's former chief electoral officer resign because of an irregular lease agreement she organized. We were part of legal action taken to preserve and promote, or rather, and protect
the former public protector Thuli Madonsela's report on state capture. Indeed, you will recall how when she tackled the powers that be, that she was called a counter-revolutionary and a CIA agent. We did our part, together with other South Africans, in forcing former President Jacob Zuma to vacate his office, specifically taking the matter of the secret ballot to the Court. The UDM exposed corruption on a number of occasions. Worse at the Public Investment Corporation, that is PIC, amounting to billions of rands. This directly led to the establishment of the Mthatha Commission of Inquiry, which has vindicated us once more. The UDM Deputy President, Ngabayomzi Kwangwa's African Parliamentarians Association for Human Rights have been doing sterling work across the globe. Regarding our unceasing constituency work, we have been advocating for teachers, correctional services employees, and on the sitters, as well as the bevy of individuals. Students may find some of these correspondences on the UDM's website at www.udm.org.za. South Africa started to slide down the slippery slope of corruption practices as early as 1998, with the corruption around Sarafina II, and all has been going downhill since. The original agenda, that is the goal of improving the lives of all South Africans, has long been forgotten by the ruling party elite, or ruling party. At the moment, the electricity crisis is engulfing South Africa. Unemployment and crime has escalated, and the misuse of state resources through corruption practices have grown. Those that are contesting the ruling party's elections this year still have a lot to answer, for as their unethical conduct is a stain on this country. Dala lamasele ndikhwazi zaba phandle ukuphelwa ngamandla nqaniwe. The July 22, 2021 mayhem in KwaZulu-Natal and Gauteng that cost billions in damages and the death of 354 people is also most worrying. This was the ultimate prize to be paid for the ruling party's infighting, and still there are no prosecutions. Ndithi ngamazwi akhethekileyo nambalwa siyabulela into kokuba niye nazidina neza apha. Ilizwi lombulelo liya kubantu aba-organize le nkomfa ibe ikulo mgangatho ikuwo. Siyayiqonda yona imeko ye-weather isibethile kuba kaloku ngoku kwenye indawo kwakube kumanzi, kodwa ke nide nafika. Siyanamkela ke kule nhlangano. Siphinde ke sisithi i-UDM kufanele into kokuba
iziqhayise ngento eyenzileyo. Ndichazile into kokuba i-UDM yayiyiyo ayikhokhele isithi lo mthetho we-floor crossing mawuhambe. Sithetha nani njengoku awusekho emthethweni wesuka. Yayikwa ile UDM eyathi ku-IEC lo ukhokhele apha wenze into erongo makagoduke samkhombe gate wahamba. Ikwa i-UDM ethe pha eParlamente no asikwazi into kokuba singavotela ukhupha sifaka umongameli simvotela secretly. Xa emoshile singavunyelwa simkhuphe sivote secretly. Sayiwina court law case leyo constitutional court. Qhubelani lo mbutho wenu. Ikwa i-UDM ethe yaxela into ba imali yabasebenzi i-pensions zabo iyaphela kwa-PIC. Imali ityiwa yile genge ikhoyo isebenzisa i-PIC as a piggy bank yabo. Kanti wena kawufuna i-loans kuthiwa yeko Standard Bank uyeko Absa. Bona bazizikhulu bavula amashishini beyothatha imali yabasebenzi bakarhulumente. Sathi makube khona uphando yileka kusithwa ngumphathi commission. Andithi wesiswelekelwe ngamalungu amaninzi ngexesha le-COVID. Ingakumbi inkokheli ezininzi apha kuthi. Sithi ke bebengangathi kanti apho bakhoyo basijongile basinike umkhombandlela. Masizapha ke ngokwephondweni. The Eastern Cape lags behind in so many areas. This has become a forgotten province. It, for instance, used to be a fountain of education in this country, and today the Eastern Cape's matric results paints a dire picture of the quality of education in this province. The infrastructure of the former homelands and the townships were never brought up to par and integrated. Plans for development were never implemented. So many of our roads have become impassable. The idea of high-speed roll connecting the people to the cities is a far-flung dream. The Eastern Cape has become an island. Murder and violent crimes are on the uptake, and specifically stock theft is out of control. You might say to me, so what, Mr. Holomisa? Ndithi, eli phondo kuthiwa yi-Eastern Cape lilityelwe. Ngexesha le-struggle bafana bam bancinci ekukhokhele iinkokheli zalapha. Ikwa yiyo nalelo xesha bendiphethe apha ndizibeke ngenkani ke phofu makwedini ngelo xesha. Sakwazi ukusebenzisana nemibutho elwela inkululeko. Ndajikeleza yonke le region. Ndisithi yeyi masiyeni kuMzantsi Afrika okukhululekayo. Sicinga uba noko izinto phaya zawuhamba kakuhle. Asinayigxeka irhulumente okhoyo, zikhona izinto esinozikhomba. Sithi ngokungena kwabo satsho sayibona into ethile. But xa sawuthetha nge-education sithi asinamigodi kweli phondo. Imgodi wethu ibisoloko iyimfundo. Wonke umuntu wase-South Africa bethunyelwa apha azofunda. Ndingaqala ko-Fort Hare, ko-Lovedale, ko-St. John's College, Jongilizwe College, you name them. So abo bantu ke ngoku abasetyenziswa bahleli nje. Siyaxakwa ke into yokuba ngokuthiwa xa kuthiwa ke ngokwabiwa ikeyiki sibe kanti sihamba ezindleleni zezingqondorha nizibonayo.
Zezizibangela bani zofika late namhlanje kuba lokho kuyanetha. Akho nenye into abayenzayo ngaba ngajonga nezi highways sibheka ko Coffee Bay nako Flagstaff njalo njalo zipotholes. Uphinde uye kwi-project zofakwa kwamanzi angene ezilalini. Zafakwe ezinye ompompi abaphuma emanzi. Sithi le infrastructure yamaphondo i-former homelands ke apho Sisky oKwaNdebele oNtontoni oTranskei from njalo njalo. La infrastructure ikadevelopwa idibane nalamzantsi Afrika sasiubona. Ifuneke into ba xa sijikeleza ngoku sithethe nabantu sibafundise. Dibalulene into ba i-townships nazo azika integrate. Ungahamba ngokuya eDuncan village. Sono iseyila Duncan village sabantu babekhandaniswe kuyo. Uzibuza baxa abantu becampaigner befuna ukuphatha elilizwe. Yintoni lekuca kuba i-Eastern Cape yona ndawo ekuthiwa masiyisebenzise as voting cows. But xa kuthiwa makudeliverishwe awuboni kwanto. So nizayixoxa ke nifundise abantu aba bakuthi uthi jongani votani ngolimhlobo. We must bargain kwenzela uba nathi sibonakale emephini. Asinawuproduce leaders ezilwele inkululeko kodwa xa kufuneka kuncediswe abantu bazo babekwe emva ngokwabo bantu. Singonothwala impahlana sigcwele ngapha eKapa emikhukhwini, sigcwele eGoli emikhukhwini, sigcwele ezimayini kuyadendwa. But xa befika apha umuntu akukho kwanto namashishini ayikhona eranwa ngabantu babele ndawo be-Eastern Cape. Hayi ngoku bathathwe ngabantu abangasingabazi nobabuya phi. So ithetha ukuthi ke ngoku ukhona ukureversa kwemeko esiyibonayo. Now, so what, Mr. Holomisa? The UDM must approach traditional and faith leaders, as well as civil society, and ask them what their vision for the future of this province is. Vast tracts of land lie fallow in this province, and we wonder why we struggle with food security. The solution is right before our eyes. So much water runs through the rivers in this province, wasted into the sea. The Umzimvubulu Water Project has been in the works for decades, and it has been nothing but stop and start and empty government promises since the beginning. The other task facing us in this province is that of climate change, a serious topic that must be discussed in depth. But something simple like the lack of waste management at municipal level, with garbage blocking storm drains, which in turn leads to flooding in our towns, needs to be addressed. Littering the plastic flowers that festoon our landscape must become a topic of discussion. We must preserve the beauty of our landscape of the Eastern Cape, not only for ourselves, but for our tourist economy. The UDM must ensure that the human capital of this province is better utilized. We must fight for a bigger slice of the cake to work towards a scenario where the backlogs and imbalances of the past, especially where infrastructure is concerned, are eradicated. Ndithi umuntu uzawubuza uba ke uyibekile ingxaki general kufama kuthweni.
ndithi phumani ne-UDM niye emakhosini, yani kubantu becawe, yani kwi-civil society, wonke, universities, students, everybody. Nibuze ba ikamva lale province lithini. That question. Sawuhlala kobu bugxweba until when? Kanti uba ngaba ngosinga-unitana, si-prioritize izinto. Sithi xa sithethayo whether ngu-ANC, ngu-PAC, ngu-UDM, uyintoni. Into esidibanisayo into yoba iphondo lethu malifane namanye amaphondo. Masingabongo sininanazela apha esithubeni kuba ngoku singenzelwa imisebenzi apha. Ngapha kudala segitsi tatuma ugidigidi uzawungqina egcuwa. Kwakuthi ngo-3 o'clock nge-afternoon kutshintsha ishift ibingene ekuseni. 43 to 45,000 yabantu bephuma ezifactory pha. Bangena ke abasona sibomvane masela bazivala ezo factory. Namhlanje akuqeshwa kuphangela. Ndithi ke ngoko ke kuzawufuneka into yokuba eliphondo sizikise kakuhle ucinga. Masithi xa sibeka imessage iklibe clear kulo uphethe ilizwe noba ngubani na. Sikayazi okwangoku ukuba kuphethe kwawuphatha bani. But uba singaze kwenziwe imistake. Kwenziwe nje imistake. Kuthiwa i-UDM ikurhulumente kweliphondo. Uzawubona. Xalela. Izinto thina abanye bethu sithetha ngamava. Safika apha kukho ubugxwayiba abantu besitya imali. Sabakhomba egeyithini. Salungiselela abantu kwaphucukwa kwamnandi kwahlaliwe. Namhlanje wawukwazi nokuvula ifestile ukuthi ungene fresh air because woyika icrime iphezulu. Inkomo zithathwa nje kuthiwe hey phuma ubuyafuna. Sizozithatha ziyaphuma kuyabiwa. Ukho urhulumente kulonto? Phansi ngorhulumente wamasela phansi. Masiyeke ngoku ekubeni le future sithetha ngayo izawuba njani. The tripartite alliance, as we know it, has failed this country. ANC, COSATU and SACP. The people cannot trust the so-called self-correcting nature of the ruling party. History has taught us too well. They have no redeeming qualities left. They have failed to protect the citizens of this country from the hyenas who raided this country's coffers. Most of those who are vying for power in the ruling party have all been tainted by the Bosasa scandals and many others. Let them keep their million members. Our job is to educate the people of South Africa to become wiser voters. The theme for our work from now on, right up to 2024 and beyond, is let's win South Africa back from the state captures. I repeat, Landelan, let's win South Africa. Malibuye ilizwe lethu emaseleni libuyele kubanikazi balo. I can think of the no let better theme when convincing South Africans of our new approach. We must stop mincing our words. State capture was perpetrated by the ruling party. Finish and clear. Akho mntu ongomnye onomkhomba ngale ndlela nale nhlupheko sikuyo. Ngabo kaloku abantu abathe bakhupha billions of rands and trillions. Bayitya le mali ityiwe kwi-corruption ngabo. Yile ibifanele uba ilungisa indlela
yile ibifamba ilungisa oDuncan Village uthi usezapha usiya kula township ungena kwakho uzibuza ba baphefumula njani abantu balendawo because kukho umanzi amnyama man Scott I hope ngake uyocampaigna kakuhle kula area yakho uthethe into ezi right ngaboleqeka nje apha nasikeni isithubeni. One thing we need to change is the composition of independent electoral commission from a body full of comrades to one that is in fact independent. Let us not kid ourselves. I know these people. We worked together before 1994. Listen, my comrades, so wo ndiyabawuthuka ndithi nawe ukuconduct elections. Now lapha ngizakuthemba kanjani man? Iphinde presiding officers ibe ngabantu itishala zabo ezikukhosathu. So uba ngaba sawuphinda sivumele lento hayi sawuhlala another 27 years phansi kwabo. As I've said earlier, the tripartite alliance is a dismal failure. We must discuss the idea of a new alliance. One that can work towards establishing a new movement which can fulfill the pre-1994 promises and that understands the mandate of the Constitution and the Bill of Rights of this country. One of the aims of the new alliance must be the implementation of Mthatha and Zondo Commission's findings, because they will not be seen through by the current powers that be. Ndithi apha aba baphetheyo bafelishile by alliance, tripartite alliance. I-South Africans goku sine chance yoba ziphinde zenze enye alliance eyawuthi ibe strongo. Xa siyenza lo movement leyo ayitshiwo uba kuzawudisbhandwa i-UDM okanye intuntuni. Sinako uba abo bayifunayo singene phaya umuntu ephethe isumbrella sakhe okanye ilogo yakhe bathi sisithi sizokwakha i-movement ezawuthini isave uMzantsi Afrika. Because asizisoko sikhala umbane umkile yenye yezinto ekufuna sibakhombe egeyithini ngayo because lo mbane lona sosinengxaki ngawo nje. Sesinengxaki ngombane nje yazini laa nto yayivezwe kwayile UDM ethi Chancellor House uyinkampani ye-ANC ungene in partnership no Hitachi onikwe i-contract yolungisa umbane wase-South Africa. Sathi sakuyi-expose safaka i-pressure baphuma uChancellor House. But uphuma kwakho uChancellor House umke nesixamali esingapha ko-6 billion kuba lo ngoku had to athengwe out. It's the same thing laa nto yenzeke kuBosasa. Kwavulwa inkampani yothatha abantu bangaphakathi bangaphandle imali bathatha bakhupha. Laa mali yile ibirana osiyayinqoba rallies. Yile ibibhatalela cereal kwiikhampeyini zabo 500,000. Namhlanje nosixelela uba ndifuna usafuna uphathwa ngala masela. Make singene ke kumcimbi we-coalition. There seems to be an emerging consensus that there will be no outright winner of the 2024 national and provincial elections. This must not be read as a negative, but rather as a positive outcome of a flourishing democracy. This outcome would promote checks and balances that are needed in South Africa, given the current corruption that we are experiencing
due to current one-party dominance in national, provincial, even at local government in some areas. Of course, the phenomenon of coalition governments in South Africa is not new. The first democratic government post-1994 was indeed an example of coalition government. That is the Government of National Unity, GNU. Namdandabelwe pha kodwa manje bengu-deputy we-Department Ministry of Environment and Tourism. Uze kubekho le mthetho ubonayo umtsha we-environment. Lo ulawula iSouth Africa today. Wawukhokhelwe ngulo laba phambi kwenu. Now, the difference between the Government of National Unity and all coalitions thereafter is that it had been regulated, whilst others had no regulatory mechanism and were therefore managed loosely. Yiyo le nto umane kubona kukhitshwa nakodaka kulono kwanto zikaloka lento zoluxolo phaya ebhayi ko-Nelson Mandela eRhawutini, but ke ndihamba ndiniqhobele izandla Nelson Mandela nisebenzile makwedini. Nina baphethe isitshixo pha siyabulela. The difference between the GNU, therefore using the GNU as an example, future coalition governments must be regulated along the lines of 1993 Constitution. Given the experience gained, as well as learning from other countries where coalition governments flourish, we can agree on a practical and regulated system of governance. Sithi ngokubona kwepolitiko siyazi babona into ethi le iphetheyo ipati ingathi ngangalenzi ixesha ngo-2024 ngenxa yendlela abalawula ngayo abantu base-South Africa babaphethe kakubi. Therefore kusenokwenzeka ke ngokuba kungabikho party eyawuthi wine ngesininzi yodwa. Iyawusinceda ke loo nto kuba i-constitution yalapha ipromota kakade into makugadwane i-checks and balances. Therefore ke nathi si-UDM kufuneka siyixoxe le nto kodwa uze ibe right sicinga uba ii-coalitions ezi mazibe bufanarha nala mthetho wawenziwe we-GNU, i-Government of National Unity, ziregulethwe ukwenzela into yoba kungasike kumoshwe umuntu enze yakhe into noba kanjani. Ndibuye ke ndize kuni ke ngoku efaka uswazi kancinci. To the new leadership of the province that will be elected this weekend, I wish you the best of luck with your task ahead. The period in which you are entering your leadership is certainly exciting yet challenging. As we approach the 2024 national and provincial elections, it will be incumbent upon you to spread the word of the UDM to all the corners of the Eastern Cape. You have the responsibility to change the political landscape of Bisho come 2024. Good luck with your task. Let's make the Eastern Cape red, green, and gold. Today we tabled a discussion document apogoni called Let's Win South Africa Back from the State Captures. That will take us to our National Congress in April 2024. Let's win South Africa back from the state capturers. Therein, we have highlighted in this document various policy issues to which you need to apply your minds today and up to April 2024. To April 2023, sorry, not 2024. For instance,
We are facing the scourge of mass. No. 24 is correct. That's the year for the election. Therein, we have highlighted various policy issues to which you need to apply your minds today and up to 2024, because the manifesto is a qoqa. Niqalisa ngokuyiqoqa, nilayiqoqa kwi-National Congress. So ngena ngayo phi ku-2024. So ningacinga bafama lo document nizawuxa nifike lapha nizenze lamfo wasephalaphala niyifake phansi komatrasi. Ufuna niyifunde niziqhelanise nayo. For instance, we are facing the scourge of mass shootings of children, as well as rape and murder of women. Our people live in constant anxiety, and it is one of the factors that scare away investors. It is of no use to have an excellent Bill of Rights and sound laws if these legislations are not honored, regulated, and executed. I wish you full, fruitful deliberations, and may the UDM be the winner of this Congress. Nithi bantu bakuthi nina zinkokheli nizawukhokhela eliphondo. Niyazi into bakufuneka kubekho umahluko. Ninento yokugcwalisa amahholo sokonyula inkokheli. Nawugqiba ningaziboni on the ground. So namhlanje inikwa ithuba lento yoba discuss as issues ne policy document guide siyibekile ezawuthatha siyoma ngo-2024 and beyond. But into ebalulekileyo kuba be sure uba i-report back mechanism clear. Uba i-PEC lizawungena inethathe isigqibo sokwenza umsebenzi. Makube khona i-deadlines. Kuthiwe ngedate ethile sisebenza kwi-region ethile. Ngedate ethile sisebenza kwi-region ethile. I-progress ihamba kanjani, and so on and so on. And okwesibini asithethi nje kuphela ngalomlomo umpaka. But siyaphaya siye kumuntu ongumuntu wecawe. Sithi bayaphi othuthu bakudala kusonakala nje. Bayaphi otshikane bakudala kusonakala nje. Kuthena ababefundisi ngathi nabo sebexwayisiwe nje bathula ilizwe lisonakala. Okanye mhlawumbi bawuyika ngathi bangasikwa. No, icawe. Amakhosi ngamakhosi. Civil society. But ufuneka siye ne-message clear PEC. So sithi ke kuni umsebenzi enizawuthi niwenze mkhulu. Okugqibela ke silapha ngozokonyula inkokhelo ezintsha. Asazani oqala. Because abantu abaninzi bebekhokhela i-UDM njengoba benditshilo. Abasekho, abanye beseparlament, abanye bephi ngezinto ze-COVID ke benditshilo. Ngoku kufuneka niqiniseke nina nilapha. Ningenzi lento siyibona kwezinye iparties. Benisixela ngesilate, kwesilate esiwinileyo ufumanise uba hayi man, oqongqotwane bodwa apha. Abazitela. Osikhokhela njani? Ujonge ngabo uthi hayi man asindawo apha. Okanye mhlawumbe ufumanise uba no man, ezi genge ezisilate ezinintsi okanye ucontest abantu abayi-3 or 4. Ubani ustrong kwela cala? Ubani ustrong pha? Why bangezinkokheli zithi zifuna ukhokhela thina singake zithi yemadoda kake niyobhunga man nize neteam estrong. Right yethu leya nithi amandla phansi kamasela phansi. Nkosi.